Assalamualaikum, Namaste, Namaskar, Jai Bhim, Romba Sandosham. Thank you to the visions of our young leaders, Inamul Hassan, lawyer Sivakumar, Faisal Bhai, Kuku Balaji, and so many others of the Social Harmony Federation. My dear friend Kanan is going to help with the translation. வணக்கம், என் பேர் கண்ணன். அவருக்கு மொழிபெயர்க்கிறேன். லாயர் வக்கீல் சிவகுமார், இனாமுல் ஹசன், ஃபைசல் பாய், பாலாஜி போன்ற இளம் தலைவர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியோடு தொடங்குகிறார். May the blessings of our ancestors be with us. We think about our ancestors, the great religious leaders, Patanjali, Buddha, Jesus, the Prophet, Saint Ramalinga, and the great leaders, Sufi leaders, Rumi and others, Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, Krishnamal Jagannathan, and so many more. Thinking about for ourselves and our descendants, thinking about our ancestors. நமக்கும் நம்முடைய வழித்தோன்றர்களுக்கும் நம்முடைய முன்னோருடைய அருள் கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். Our duty, our dharma, was illustrated by my friend, my Arnan David Albert just now. Our dharma, to do what is right. நம்முடைய கடமை, நம்முடைய அறம் தர்மம் என்ன அப்படிங்கறத அண்ணன் டேவிட் சொன்னாங்க. எது சரியானது அப்படிங்கறத செய்யணும் அப்படிங்கிறது. India has led the way as a moral leader, and it is time to claim that again. இந்தியா அறம் சார்ந்த ஒரு தலைவராகத்தான் இருந்திருக்கிறது. அதை மறுபடியும் கைப்பற்ற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. There is a great need for leadership like the Social Harmony Federation. சமூக நல்லிணக்க கூட்டணி மாதிரியான ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கான தேவை இப்பொழுது இருக்கிறது. You all know it very well, the importance of satyagraha, ahimsa, liberation, freedom. சத்தியாகிரகம், அஹிம்சை, சுதந்திரம் போன்ற குறிக்கோள்களுடைய தேவை உங்களுக்கு தெரியும். For the last person, thinking about the last person as very important, as David has just shared with you. கடை மனிதனை பற்றி யோசிக்க வேண்டியதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. Now, if I could have my PowerPoint, Kuku. Yeah, we could have the PowerPoint. We will see some pictures quickly, talking about harmony and non-violence in international perspective. ஒரு உலகளாவிய அளவில் நல்லிணக்கம் பற்றியும் அஹிம்சை பற்றியும் சில படங்களை பார்க்க போகிறோம். Okay, good. Thank you. The second slide, please. We should have some special prayers for indigenous and tribal people also. We give the land acknowledgement in America where we are, the land we are on, the people who were originally on this land, and in this case in India, of course, the Adivasis. நம்முடைய பழங்குடியினருக்கான ஒரு சிறப்பு வழிபாட்டை நாம் செய்யவிருக்கிறோம். இந்தியாவில் ஆதிவாசிகள், பிற இடங்களிலும் பிற பழங்குடிகள் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கான ஒரு வழிபாட்டை செய்வோம். Next slide, please. Also, thinking about all of the people lost from the COVID-19. Many of you have lost family members, friends. We have lost family members, friends from the pandemic. So, special prayers for them as well. கொரோனா பெருந்தொற்றில் நிறைய பேரை நாம் இழந்திருக்கிறோம். அவர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு வழிபாடு. So, next slide. Harmony. What does it mean? Harmony, working together, cooperation. Little conflict. We can't have no conflict, but little conflict and much collaboration and building on the recognition and respect for others. நல்லிணக்கம் அப்படிங்கிறது சேர்ந்து பணி செய்வது, எல்லோரோடும் கூட்டாக பணி செய்வது, ஒவ்வொருவரையும் மதிப்பதுதான். The opposite of harmony, the four world viruses, communalism, racism, environmental destruction, and of course the pandemics. நல்லிணக்கத்துக்கு எதிரானது ஒரு கம்யூனிசம், சாதி கலவரங்கள், இனவாதம், சுற்றுச்சூழல் கேடுகள், பெருந்தொற்றுகள். We share these problems. நாம் இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் நாம் பகிர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். We have just gone through, the next slide please. We have just gone through a devastating pandemic, and we need to look at the questions of why we blame other people for our problems.
நான் இப்பொழுதுதான் நம்ம ஒரு பெருந்தொற்றை சந்தித்திருக்கிறோம். ஏன் மற்றவர்களை அதற்கு காரணமாக்குகிறோம், புகார் சொல்கிறோம் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும். In America, we have had a severe pandemic of racism coming from the times of slavery until today. அடிமை முறையிலிருந்து இன்று வரைக்கும் அமெரிக்காவில் இனவாதம் தான் பெருந்தொற்றாக இருந்திருக்கிறது. The next slide, please. The next one. Not advancing. The next one. Oh, I'm skipping. Okay. Okay. These are pictures from the Black Death in Europe. Europe lost 1/3 of their population in the 1300s, 1400s. At that time, many Jews were blamed and many Jewish people were killed for the Black Death. 13ஆம் நூற்றாண்டில் பிளாக் டெத் பிளேக் மூலமாக இறந்த மக்கள் லட்சக்கணக்கில் இருந்தார்கள். அவர்கள் அதற்கு யூதர்கள் மீது பழி சுமத்தப்பட்டது. We have a similar problem with the discovery by the Europeans of other countries. The idea the Europeans had is God is on our side, so we can do anything. ஐரோப்பியர்கள் மற்ற நாடுகளை கண்டுபிடித்த போதும் இத்தகைய பிரச்சனை வந்தது. கடவுள் நம் பக்கம் இருக்கிறார் என்று அவர்கள் கருதியதால் இந்த சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. This is similar to what is happening today with the spread of multinational corporations. பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் உடைய பரவல் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது போன்றதுதான். The discoverer claimed, "Oh, the land is ours because we have a superior culture." This is a problem of human beings around the world. பிற நாடுகளை கண்டுபிடித்தவர்கள் எங்களுடைய பண்பாடு உயர்ந்தது, அதனால் இந்த நிலம் எங்களுடையது என்று கருத தொடங்கினார்கள். The doctrine of discovery, I found it, it's mine, the white European settlers said. And then, of course, they came with the company, the corporation, the British East India Company, and so on. குடியேற்றவாதிகள் இது எங்களுடைய இடம், நாங்கள் கண்டுபிடித்தது என்கிற ஒரு கருத்தியலோடு எல்லா நாடுகளிலும் குடியேறினார்கள். Some of the worst pandemics in human history then happened. The next slide. மனித வரலாற்றில் மிக மோசமான தொற்றுகள் அதற்கு பிறகுதான் நடந்தது. The disease came from Europe with the Europeans and killed 70 to 90% of the original peoples of the Americas. ஐரோப்பியர்கள் நோய்களை கொண்டு வந்தார்கள். 70 முதல் 90 விழுக்காடு வரையான அமெரிக்க பழங்குடியினரை அந்த பெருந்தொற்றுகள் அழித்தன. At the same time, of course, we have the memories of what happened with colonization in India and the tremendous wealth that was taken from India. அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் நடந்த காலனி ஆதிக்கத்தையும் அங்கு இந்தியாவிலிருந்து சுரண்டப்பட்ட சொத்துக்களை பற்றியும் நாம் அறிவோம். There is a great need now for ahimsa. இன்றைக்கு அகிம்சைக்கான இன்றியமையாத ஒரு தேவை இருக்கிறது. So what is happening now? The COVID-19 should have taught us some lessons. COVID-19 நமக்கு சில பாடங்களை கற்றுத் தந்திருக்க வேண்டும். And next slide. Let's see. Yeah. So another pandemic, of course, is the racism that is happening around the world. We had a very large social resistance movement, Black Lives Matter. Maybe you've heard of this. This was a massive, peaceful Gandhian movement for change. Black Lives Matter, கருப்பின மக்களுடைய உயிர்களும் முக்கியமானதுதான் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக இயக்கம் அமெரிக்காவில் நடந்தது. அதுவும் ஒரு அமைதி வழியிலான காந்திய இயக்கம் தான். So during this movement, many people demonstrated. It was the largest peaceful movement in the history of the United States. அமெரிக்காவில் நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு அமைதி வழி இயக்கம் இந்த இயக்கம் தான். So we have similar problems in India, of course. So what is to be done? What are the next steps? இந்தியாவிலும் இதே போன்ற சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. இனி அடுத்து நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? We need for human society to have truth and reconciliation commissions for peoples who have suffered as the result of these depredations. மனித சமூகத்துக்கு உண்மை
மற்றும் உண்மையோடு உண்மை மூலமாக நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் இணக்கமாவதற்கான ஒரு தேவை இருக்கின்றது. அதற்கான கமிஷன் வந்து நாம் அமைக்க வேண்டியிருக்கிறது. They need to have a restitution of what has been lost, a recognition of who they are, and reparations for what they have lost. நாம் இழந்தது என்ன என்பதற்கான ஒரு அங்கீகாரமும் அதற்கான ஒரு இழப்பீடையும் பெறுவதற்கான ஒரு தேவை இருக்கிறது. At the very least, education, health, and society. குறைந்தபட்சமாக கல்வியும் சுகாதாரமும் பாதுகாப்பும் தேவைப்படுகின்றன. So, it's a choice. We have a choice now. We can follow the rapacious predatory capitalism, unaccountable selfish individualism built on the backs of others and my rights, or we can seek harmony and the common good and the commonwealth. இப்போ நமக்கு முன்னாடி ஒரு தேர்வு இருக்கிறது. ஒரு சுரண்டல் அடிப்படையிலான முதலாளித்துவ பாதையை தேர்ந்தெடுக்கலாம், அல்லது தன்னலத்தை சுயநலத்தை எல்லாம் வந்து நிராகரித்து விட்டு பொதுநலம் சார்ந்த ஒரு பாதையையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். It is time to redirect resources from the militarization of society. Gandhi understood this very well. இராணுவமயமாக்கலிலிருந்து வளங்களை சரியான இடத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது. காந்தி அதை நன்றாக புரிந்து கொண்டிருந்தார். This is the elephant in the room. Where are our resources going now? இதுதான் நம்ம அறையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை, யானை மாதிரி இருக்கிறது. எங்கே நம்முடைய வளங்கள் எங்கே செல்கின்றன? If you could put the slides ahead just a few. There's an airplane. I want to show the airplane. Yeah, we're going ahead a bit here. There. I was standing by this airplane a few years ago in the United States. The airplane now, I know Indians are very good at mathematics. இந்த விமானத்துக்கு பக்கத்தில் சில ஆண்டுகள் முன்னால் அமெரிக்காவில் நான் நின்று கொண்டிருந்தேன். இந்தியர்கள் கணக்கில் நல்லவர்கள் அப்படின்னு நல்லா தெரியும், நல்லா போடுவாங்கன்னு. One airplane cost $122 million. ஒரு விமானம் $122 மில்லியன் செலவானது. So we can do the calculation. 122 million times 80. I think it's 80 rupees in a dollar. Oh my goodness, it's hundreds of crores for one airplane. கிட்டத்தட்ட 800 கோடி வரும் அது ஒரு விமானத்துக்கு. So it is time to move to a society where we put the resources in the right places. நம் வளங்களை சரியான இடங்களில் போட வேண்டியதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. If you would move the slide on. So it is also time for decolonization. We are all colonized inside our hearts too, as well as outside the colonization. We have liberated ourselves politically, of course, 1947 in India, but there is still internal colonizations that are happening. குடியேற்றத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. நாம் ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து விடுதலை பெற்றுவிட்டோம், ஆனால் மனதளவில் இன்னமும் நாம் அந்த ஆதிக்க உணர்விலிருந்து வெளியே வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. So to end my talk in the ideas from Black Lives Matter, just 3 slides. All together now. Black Lives Matter அப்படிங்கிற அந்த இயக்கத்திலிருந்து என்னுடைய பாடங்களை பகிர்ந்து கொண்டு முடிக்க இருக்கிறேன். All together now, நாம் எல்லோரும் சேர்ந்திருக்க வேண்டும். And the next slide, remembering George Floyd, remembering the many people who have suffered because of what has been happening in the world. And finally, the last slide, please. ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் போன்றவர்கள் கருப்பினத்தைச் சேர்ந்தவர், அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டார். அவரை போன்றவர்களை நாம் நினைவு கூற வேண்டிய நேரம், உலக அளவில் நினைவு கூற வேண்டிய நேரம் இருக்கிறது. These pictures were during the demonstrations in my city in California, Sacramento, for the Black Lives Matter. I took these photographs. கலிபோர்னியாவில் அவருடைய நகரில் சாக்ரமெண்டோவில் அங்கே எடுத்த படங்கள் இவை, Black Lives Matter இயக்கத்தின் போது. I think we can all agree with Martin Luther King Jr., the American Gandhi. The time is always right to do what is right. மார்ட்டின் லூதர் கிங், அமெரிக்க காந்தி எனப்படுபவர், அவர் சொல்றது நாம் எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்வோம். சரியானதை செய்வதற்கு சரியான நேரம் என்பது இப்போதுதான். With our prayers for peace and harmony. Thank you so much. அமைதிக்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான வழிபாடோடு முடித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி.